Mbisa ngalokho kubhlungu ke ngelishwa silahlekelwe ngemaswati lamabili la ngelayitolo ngenzaba yayo iCovid-19 ngase ke imphefumulo yabo bonkosi ingalalanga lokukhulu ukuthula maswati nje lasasilimalele ngenzaba yeCovid kule live ayinkulungwane nemakhulu lamathathu nemashumi lasiphohlongo nesithupha nasibuka ke i-vaccination rate live maswati lasagome ngalokuphelele alinganiselwa ke kula tinkulungwane tingemakhulu lamathathu tinkulungwane tingemashumi lamathathu nayinye 331,227 lokusibaya ukuthi solo sime lapha ku 28.5% wemaswati lasagomile kule live leswatini induna ke yagcizelela emaswatini kusakagome bonkosi atiphephise ngoba uyakhanza ku sisters Sihleti kuthiwe sekutake iwave lenye yesihlanu ngenzaba yayo iCovid-19 ifuneka ikhanze ngusingilo naloyo sewugomile kuthiwa ke lapha even ingathi edolobheni kakhulukati eHong Kong kuthiwa ke simo sesibi ke khona njengoba bona sebagijima kule 5th wave kuthiwa ke dibhedlela digcwele bantu labaneyo iCovid-19 kuthiwa ke nekudla akusafiki ngendlela yakhona kulazela ekuthenini labo bema cross border labashayela ke ama trucks labaletha kudla edolobheni leHong Kong batholakala sibanawo lo mkhuhlane kuthiwa nje kulamalanga lamabili lendlulile kutholakele bashayeli abangu 27 labanayo iCovid-19 kuthiwa ke ngelanga kusukela kuqalela leviki njengoba namhla kungilesine kusukela ngemsombuluko kude kube ilanga la itolo bathi ingulungwane letimbili bantu ngelanga labatholakala ukuthi banawo lo mkhuhlane lo kanti ke uyaqala lo muhla umhlangano wa European Union African Union Summit lapha edolobheni leBrussels 7 lase Belgium kungako ke namhla ekseni sitaba naye ambassador la loncisele inhlangano European Union kule live leSwatini sitawuteka bomqoka balomhlangano lo nekubukwa nje ngoba umhlangano lona lobanjwa ngemva kweminyaka lemithathu ugcine kubanjwa ngeminyaka wa 2017 even le Cote d'Ivoire kunetinqumo lebatithatha abaholi nabahlangane lapho bekufuneka ube khona nga 2021 watha kwaba inkinga yemkhuhlane iCovid-19 lokho ke ubanja nyala bake baholi baseAfrika singasho nje ukuthi ba disgruntled noma abasimnanzi ngeEurope kulandzela kutheni kuthena kubhedula kumkhuhlane ashesha gijima imava seEurope avala ke imava yaseAfrika ukuthi kube bede labavakashela khona ngale kwaphinze kwaba indzaba yema vaccines ushido president Cyril Ramaphosa kwangazi ukuthi iapartheid lenzaba yalama vaccines sayiteka ke ngale kwa7 bonke singafa 7 abakhona ambassador we European Union kule live leSwatini kanti ke saphinde sitekele ndzaba edlela ndongeni bathi ungatibeka emathubeni na ungabe khwalo kusitako ekhaya ungabe kusita endlini ngabe kusita nje ngaphandle baleni lokusiba umcoka uthi nanaye umbambele edlela ndongeni umgcinele kuso lesikhwama sisabe sina Macman mahlalela ke bonke silota kusita ngekusichazela kuleto kuleyo ngcingwana leyo bonke singileto kena letinye lesithathu nje sitibuke namhla kuseni so yabo botha indzaba yeUkraine neRussia kuthiwa ke iRussia seyingete emasosha la nge-7,000 lokho semasosha lasemnceleni weUkraine neRussia sekalinganiselwa ke ku157,000 kanti ke itolo bekulanga lelikhulu khona eUkraine njoba bekulanga lekuthiwa iNational Day of Unity bonke abantu bebabambene ukuthandazela lona level eUkraine njengoba begadze ukuthi Russia itawugadla kebhaka kagadla iphumile eRussia semasocial amanye seyawajikisa abuyela ke ku base kebhaka kuthiwa kude bufakazi bekuthi lokho kwentekile ukuthi asibahluleke ethi market yena sibuya sasenza bathi icala talo mhla kuseni bukele hlelo Kusile breakfast show lomhlangano lwesine lusuku labomake bemthandazo siyabavusela nje bonke bomake labathi matanisa nalomdzala wethu insuku namhla ekseni. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made,
you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Intuthuko lekhonsile yintuthuko lesuka phansi emimangweni usosive lesinesidingeko sayo ingene emiphakathini uboba betikhulu ikhulunyiswe ibusiswe enkundleni nasesifundeni ite iyofika kuhulumende lowabatimali tekusukumisa leyo misebenzi yentuthuko nenhlalakahle bukela luhlelo sive siyathuthuka ubona imisebenzi lesukunyiswe ngaphansi kweluphiko lwahulumende lekwakha takhiwo letisekelwe ngetimali tahulumende i-microprojects kanye na-Regional Development Fund. Lolu hlelo lutawungena njalo ngalesine nga-8:30 p.m. kusihlwa nangalesihlanu ekuseni nga-9:30 a.m. Sive siyathuthuka. Intuthuko yetinkundla, intuthuko yemaswali. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Ngola nguvusele ngomokele ndzabeni ecala talo mhla ekseni ehlelweni Kusile breakfast show libito lami ngilingthini kule. Induna yethu emcebo phansi nemandla Peter Bembe isike kunciphisa intuthu letifaka sandla lesikhulu ekulimateni lidwadwasi lelivikela ke sibhakabhaka. Kubita kubambisana kwathi tonke tinhlangosi telive leSwatini. Induna ke bekhuluma ngesikhathi etfula umkhankaso walonyaka wokunciphisa kusebenziswa kwagesi i-Earth Hour. Induna bekathe ke imelelwe ngombhalane lomkhulu kuleli tiko Dr. Slamini kulomcimbi lobanjelwe ehotel Hilton Garden lapha eMbabane. Live laseSwatini lona licale kuba ingcenye yalomkhankaso we-Earth Hour ngeminyaka wa 2011 leso ubanjwa ngemave langemakhulu lamabili lapho khona live lonke gesi long 54 megawatts eminyakeni lophelile ngaphansi kwalomkhankaso. Induna yetemcebo waphansi nemandla Peter Bembe ikhuluma nayisukumisa lomkhankaso walonyaka ivete kuthi kudzinga kubambisana kwato tonke tinhlangothi kude live lifake isandla ekunciphiseni timfo letigcine tilimata elidwadwasi lelivikela sibhakabhaka. Induna beyimelwe ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Dr. Slamini kulomsebenzi. This year, the Earth Hour aims to increase awareness and spark global conversation on the energy, water, food nexus and protecting nature not only to combat the climate crisis, but to ensure that our own health, happiness, prosperity, and even survival are vital for all our futures. Ladies and gentlemen, we are in the middle of a health crisis. Climate change is happening and is threatening our very own existence. As an example, the COVID-19 pandemic is not an isolated event, and therefore there is a need to take clear steps to immediately fix our relationship with nature. Umphathi wenkampani yamagesi Eswatini Electricity Company Ernest Mkhonta uthi le nkampani eminyakeni lophelile isebenzisa imali letigisi letingemashumi temalangeni 40 million emalangeni kulungisa takhiwo letilinyatwe timo letihambelana nekugucugucua kwesimo selitulu. Last year, EEC spent about 40 million emalangeni to repair infrastructure as a result of climate change related impacts on the infrastructure. And this is a huge money that we spent which would have otherwise been saved. It is therefore prudent for us to balance our developmental needs against sustainable development needs to meet the sustainable development goals, no matter how small the contributions can be.
Lo nyaka lelanga litawubanjwa mhla tingamashumi kule nyanga letako ngaphansi kwesicubulo lesithi vikela imvelo noma ngabe nguphi la ukhona khona, protect nature, biodiversity and make an impact wherever you are. Etintsabente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginavume inkosini Sinisa eMbabane. Litiko letekwatisa kubheka ukuthi lisukumise umkhankaso lapho lifuna khona kubona ukuthi anganani emaswati labukela umsakazo wetithombe Eswatini TV laphinzeka lalele nemsakazo wemoya iBIS. Umcondzisi wetekuchumana Andreas Lamini uthi indzawo yasemasayisini kanye nasemahlalini lebetinga uthola umsakazo kusikujana channel 333 sethi tawutfola ke manje. Litiko letekwatisa litawucala lucwaningo lokutfola kutsi sive sinawo yini umsakazo wemoya newetithombe emakhaya. Letinye tindzawo sive sisati kutsi kasiwutholi umsakazo ikakhulukati wabomabonakudze kantsi-ke seyafakwa imibhoshongo lekumele kutsi sive sitsenge bosigujana sikhonekithe. Ngekusho kwemcondzisi wetekuchumana etiko letekwatisa nokuchumana Andreas Dlamini, indzawo yasemaphalaleni naleyo yasemasayisini eshiselweni bekungiletinye betingawutholi umsakazo wetithombe ku-channel 33 kusigujana lapho letinye tindzawo tiwemukela khona kodwa-ke kungimanje setiyawuthola. Kusho ukuthi njengoba yakhiwa le network lensha yakhavarisha vele yafika etindzaweni letinenge even lemaswati kwendlula lebekungeko phambilini. Angisho nje dzadzewethu ukuthi i-coverage yethu kukhona ama-transmitters ethu lamasha lesawafaka lebekangekho ngalo 2015 lesiwafake nyalo nga-2018 2019 sawafaka emasayisini sawafaka emaphalaleni. Lokusho ukuthi leto tindzawo leto nyalo nato betito i-TV kucala nyalo setinayo. Kepha-ke yathi nayingena le transmitter ngalo 2019 kwakhanzaka ukuthi le frequency yakhona ihlukile kufuna bashintshe abantu basethe stage lesehlukile. Kepha-ke sabese-ke siyayibuyisa-ke eminyakeni lophelile ukuthi saluyifana naleli letinye lo channel 33. Lokusho ukuthi nje-ke nangabe umbukeli ekhaya ukhanza ukuthi ukuletindzawo leti tabomasayisini nabomaphalaleni sithombe simlahlekele kanti bekasithola funa bese so switcha back to lo 33 le ngona live lonke lisebenta ngaye. Lengakuveta ke dzadzewethu ukuthi sive sekucaphele ukuthi dineng tindzawo la even la Kangwane lapho khona abantu bebati ukuthi bede itelevision. Solo bacabanga ukuthi solo bede kanti nyalo sebanayo. Mane kokuthi abakayifaki le television abakamfaki lo sigujana. Dlamini uthi sive kasithenge bosigujana sibukele umsakazo yakuleli kanzi litiko litawucinisekisa ukuthi live lonke ligcine seliyawuthola noma-ke seliyasithola sithombe somsakazo wetithombe newemoya lapha eveni. Etindzabene kubika Giyani Msibi, nginasamkelisiwe khoza navuma inkosi Nzinisa eMbabane. Inkampani yahulumende lekhanga ke bahlanyela itimali ngekubambisana nenhlangano yabo semabhizinisi bemsabo kanye neThames Water World ilabamba umbukiso wabo semabhizinisi kule nyanga letako. Lokhu kuvakele ngalobuke ukuthuthukisa kwabo semabhizinisi kulolu libandla Spesihle Nkabinde. Kuthuthukisa bosomabhizinisi balapha eveni kude bachubeke bafake isandla emnotfweni welive. Inkampani yahulumende lekhanga bahlanyela itimali Eswatini Investment Promotion Authority EIPA ngekusebenzisana nenhlangano lesambulelo sabosomabhizinisi bemtsabo iFirstBank kanye nehhotela leThames Water World itawubamba umbukiso wekucala ngcawa abosomabhizinisi ivusa umnotfo expo enyangeni letako. Lobuke kuthuthukisa abosomabhizinisi balapha eveni ka-EIPA Siphesihle Nkabinde uthi lo mbukiso indlela yekuvusa abosomabhizinisi balapha eveni njengoba bashayeke kakhulu ngekubhedva kwemkhuhlane COVID-19. Umsebenzi wethu ukuthi sikhona ukuthi sikhangise bosomabhizinisi labakhona eveni, sikhangise ama-products lakhona eveni. Usike ukuthi kufanele ukuthi kwendiwe ngulo Eswatini Investment Promotion yethwana but uyakhona ukuthi ahlanganyele nalamanye letinye tinkampani noma lamanye ama-institutions labuke wona intuthuko yabosomabhizinisi. So lo nyaka sithe asesithathe lichaza sesihlangane naye FirstBank ekuthenini bosomabhizinisi siba promoter kanjani laba lakhaya
siqhamukeke nawo ke lo msebenzi lesitaba nalo simbuta ngithi ivusa umnotho Expo 2022. Sibuya esikhatsini lesimadima sabo COVID. So sidama ukuthi sibo somabhizinisi siphinde sibavete ezweni ukuthi kunedinkampani ethile letikhona eveni, kunema products ethile la khona eveni. Le expo lesitaba nayo ngalomhla ka 23 to 26 imbamba yakhona ukuthi sidama ukuthi isiyende ukuthi ibe ne-exhibition la sabe sibukisa khona impahla, phinde futhi ibe ne-conference la sabe sineticubulo thile leti tawutama ukuthi tende somabhizinisi acabanga ukuthi athi asenyo investor kuna ibhizinisi lekanje. Mangabekusela nje tsatsethu agriculture siyibuka ukuthi kune modern agriculture lesikhona nyalo la kunabo hydroponics nabo aquaponics, kutabe netikhulumi letabe likhulumisa modern agriculture kulesikhathi sanyalo. Naka energy nakhona sabe sikhulumisa ukuthi i-energy ngaphi opportunities la khona in the energy sector for somabhizinisi lo lomncane lokhona vele. Osomabhizinisi labafisa ukukhangisa ngemkhiqido wabo kulombukiso bangavakashela likhasi langqongqomshina lakhona ka-EPA naka-Facebook lelithi www.facebook.net noma www.investeswatini.org.za. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginavuma inkosi Nsinisa namuzi Mkhonta Embabane. Fakaziwe Mbuso eceleni kubulawa kwasomabhizinisi Victor Gamese Mbuso Ncazankosi ubikeleke inkantolo lenkulu ukuthi umsebenzi wekubulala Victor Gamese bowuhleka nguye nalabanye lekungusiphoshongwe Tata Ngubane kanye na Charlie Tsotso Zikalala. Lokho encaza ukuvete ngesikhathi aphekwa ngemibuto ngummeli washongwe Advocate Lawrence Hotz. Fakaziwe Mbuso ecaleni lekubulawa kwasomabhizinisi Victor Gamete solo uyachubeka nekuvela enkantolo lenkulu embi kwelijaji Nkosinathi Maseko. Fakazi wembuso Mbuso Ncazankosi uchubekile ke ngekuphekwa ngemibuto bameli bashongwe mayelana nebufakazi labetfulile inkantolo. Ummeli washongwe Advocate Lawrence Hotz ukhumbute encaza emahlandla ngemthetho lomphocelela ukuthi etfule liqiniso lodwa enkantolo. Imibuto layitfolile Nkosi nguleyo mayelana nestatimende lasifungela lesinemininingwane ngaye naloko ke lokwenteka mayelana nalobucala lokungakapheleli lokusifakazelo sekuthi akakhuluma iqiniso njengoba angacali kuvela enkantolo kanti ke futhi wetayele nekwenta bucala. Advocate Hotz uphindze waveta ukuthi Nkosi ungumuntu lokufanele ngabe uyati ukuthi umbeko wacala uhlala kuphi uma senkantolo, kungako ke kungaba melula ukuthi amkhombe. Lokunye lokubufakazi ukuthi yena umthatha njengembulali lode inhlitiyo. Bameli bashongwe bavetile ukuthi Shongwe akatange sekakahlangane na Farouk, kepha ke nguye encaza lobeka nebudlelwane na Farouk. Ncaza sekatiphendvulela yena uvetile ukuthi loko lakufungela akutange vele kuphelele lokusizatfu sekuthi bagcine bammisile ummeli wabo Nel ngoba bekulikhuni kuthi kulungiseke emaphutha la kulestatimende ngoba bekangasuye umuntu lotfulakala melula. Ncaza uthi yena akasuye umbulali lonenhlitiyo lelikhuni ngoba lobucala wabenda ngemuva kokuthi aphocelelwe nguShongwe. Ncaza uthi kukhomba umsolwa enkantolo akwendiwa ukuthi uyati ukuthi umsolwa uhlala kuphi kepha kwentiwa ukuthi uyamati Shongwe. Nkosi uvetele inkantolo ukuthi budlelwane bakhe na Farouk bacala ejele. Kwathi ke nabaphumela ngaphandle basebenzisana ngetemabhizinisi lavetile ukuthi bekamthengisela ema-parts etimotolo. Kungako ke umsebenzi wakhe bekawenda Nkosi uthi umsebenzi wakhe bekawenda bowufaka ekhathi kubamba inkunzi lokungikona bekaboshelwe kona futhi ke budlelwane bakhe na Farouk bebungasibo bekwenda bucala bekubulala kepha bekwenda imali. Ncaza uthi waphocelelwa simo ukuthi ende lokhu lakwenda njengoba umsolwa wamesabisa. Ncaza uthi ngesikhathi ahlangana naSiphoshongwe kanye na Charlie watshelwa ukuthi kufanele asuse lenye indvodza lephilisa kabi yena Siphoshongwe lapha eSwatini. Ncaza ubutiwe ke ukuthi bukhona inibufakazi lobukhombisa ukuthi wahlangana naboShongwe. Ncaza uthi Farouk waveta ukuthi ubucishile lobo bufakazi.
Ncaza uthi watshela tata Ngubane kuthi kunemsebenzi wekubamba inkunzi lekufanele bayowenda Eswatini kumuntu lohlala aphethe tigidzi tetimali emotolwaneni yakhe. Nkosi uthi wabona kungcono ukuthi ahambe nemhlobo wakhe tata Ngubane lobekata ukhona kubikela umndeni wakhe nangabe kukhona lokwentekile kuye kanti ke futhi tata unelikhono lelitsite lokufunza simo nangabe kuyobanjwa inkunzi. Nkosi uchazele inkantolo ukuthi Shongwe wabaniketa imali tibhamu letimbili lucingo kanye neSIM card. Ummeli waShongwe ubutile ukuthi konke lalakushoko Nkosi kwehlukile kuloko lwakubhalile kulesitatimende sakhe lesifungelwe. Ncaza uthi kunyenti vele lokungekho kulesitatimende kepha-ke wakuveta kubashushisi. Nkosi uthi wakhonjiswa sitfombe semufi lebeku sitfombe seliphephandzaba lapho bekubhalwe indzaba yekuthi umufi wasoleka ekubulaweni kwalomunye dzadze longu-Tiffany ngako-ke bantfu bebangajabuli ngaye umufi. Ncaza uthi Shongwe washaya lucingo wathi umufi Victor Gamete inyanga yakhe ibese imemuka emandla ngako-ke kutawuba melula kumbulala. Ncaza uthi Shongwe wabese-ke uthi nasebacedze lo msebenzi kutawudzingeka ukuthi bagezwe inyanga yakhe Shongwe. Lathi-ke Ncaza wasola ukuthi nabo sebafuna kubabulala. Uthi ngilapho ancuma ukuthi sale entatintfo ngendlela yakhe. Ncaza utshele inkantolo ukuthi wabese-ke uyacinisekisa ukuthi lapho akhona khona ushiya bufakazi lobuthite. Ncaza uthi nakenta bucala yena eNingizimu Afrika ufaka kwetifihla buso aphindze afake gloves etandleni. Uthi naketa lapha eveni akawaphathanga kucinisekisa ukuthi vele bekashiya bufakazi. Ncaza uthi lapho bekaya khona bekacinisekisa futhi ukuthi buso bakhe buyavela. Uthi ngesikhathi batibika kubantfu besifazane endzaweni yekutijabulisa eSolanis waniketa labo dzadze inombolo yakhe yelucingo kanye-ke nelibito lakhe mbamba. Ncaza uthi nabefika ezulwini lapho kuthiwa khona timotolo tata Ngubane wahamba wayotikhulula ehlathini kwaba ngilapho-ke adubula khona Gamete. Uthi Shongwe abesavele ashito ukuthi ulungisile nemaphoyisa kanye nemasotsha kuthi bakhone kubuyela eNingizimu Afrika. Ncaza uthi nguCharlie lo wamniketa lesibhamu. Ncaza uthi Charlie wathi akakhiphe inumber plate yale motolo lavumelana nako Ncaza. Loko-ke kwende bameli baShongwe ukuthi bambude ukuthi Ncaza wendiwa yini ukuthi angamtsheli Gamete ukuthi bamtfume ukuthi atombulala ngobe balingani bakhe lababili bese bangekho eceleni kwakhe. Ncaza uthi wendiwa ukuthi abengadi ukuthi Gamete ungubani futhi unemandla langakanani. Ncaza uthi akusilo liqiniso ukuthi kunemagama lawasho ngesikhathi adubula Gamete emahlandla lamabili. Labetfule bufakazi phambilini baveta enkantolo ukuthi Ncaza wasolakala ukuthi wathi sesigciniwe nguwe Gamete ngesikhathi yamdubula kabili enhloko. Lathi-ke loko akakwati. Bameli baShongwe bathanze kwati ukuthi wendiwa yini ukuthi abaleke nase amdubulile umufi ngoba phela uthi inhloso yakhe bekukuthi abanjwe. Ncaza uphendvule wathi bekafuna kuyocinisekisa ukuthi umndeni wakhe uphephile. Ncaza uphindze wavetela inkantolo ukuthi lokhu lakwendiwe nguShongwe naFarouk kubhlungu kakhulu ngobe Shongwe sewenta shengathi akamati futhi akatange ambone. Kube nekuphathamiseka lokuthide inkantolo isachubeka lapho kube nenivotha lesolakele ukuthi ithebula titfombe ngelucingo inkantolo isachubeka. Noko-ke le nivotha ikhishiwe yaphindze yabuyiswa enkantolo. Kubheke ukuthi leli cala lichubeke ngalesine. Etindzabeni kubika Sontomlangeni enkantolo lenkulu eMbabane. Sibabuyele-ke bafunza abantwana esikoleni lesincane saseTshebovu ngaphansi kwenkundla yaseNgombisi kulandzela ukuthi bangakhoni ukungena esikolweni ngolwesibili kulandzela ukuthi kube nebantu labangatiwa labakhiya ligede lesikolo.
Kulandzela kutsi lo msakato ubike ukuthi bantfu labangatiwa bakhiye emagede esikoleni lesincane saseTshebovu ngaphansi kwenkhundla yaseNgwembisi le eMankayane ngalesibili lokwente kutsi bafundzi bajikiswe ngoba bangakhoni kungena esikolweni. Nasicocisana nemphatsi walesikole uthe tifundvo ticubekile ngalesitsatfu njengoba ligede ligcine livuliwe batithola tikhiya kulabo bebakhiyile bakhulumisana nabo bevana netikhalo tabo labo bekunene letibende kutsi bafike esinqumeni sekukhiya leli gede. Thishela lomkhulu locele ukuthi angavele tithombeni uthe nemaphoyisa agcine afikile kutoqinisekisa kuphepha kwempahla nesive nekutsi-ke kuviwane lapho kungabonwa ngasolinye khona. Lo thishela lomkhulu uthe bakhulisa abantwana labatawuba lutho kusasa ngako-ke kumele bakhule bati ukuthi nakungavunyelwana entweni tsite tinkinga tisombululwa njani. Kungako-ke bahleli phansi nalaba labatsindzekako nelikomiti lesikolwa babafuna babathola labo bebakhile babalalela-ke netikhalo tabo letibende kutsi bavale emagede esikolwa nebafundzi-ke bakhule bati ukuthi kuyakhulunyiswana kusombululwe tinkinga nakungaviwana. Akatsandzike kungena ekhatsi emathunjini etikhalweni tabo labo bekunene kodvwa-ke utsi basakhulumisana nabo. Nasiva ngetimbobo temuhlwa letinyeke taletikhalo betifake ekhatsi ukuthi akuheshwa esikolweni umena sewusetulu kantsi-ke umshini watsengwa lekatsi tishela nhloko vele watsengwa kodvwa-ke konke kwentiwa ngetigaba. Etindzabeni kubika Giyani Msibi ngiseMbabane. Kutemidlalo induna yetemidlalo Harris Bulunga seyisukumisa ngalokusemthethweni umqhudelwano bafana labangephansi kweminyaka leli-15 lewatenga ukuthi Pick and Pay Under 15 Soccer Tournament lenzebe esekelwe ngemali lengetulu kwa 800,000 emalangeni. Ngenhloso yokuthuthukisa umdlalo webhola eveni, iPick and Pay Eswatini Groups ibambisene nenhlangano lengamele ukudlalisa umdlalo webhola eveni Eswatini Football Association seyisukumisa imidlalo ebadlali abancane labangaphasi kweminyaka engu-15 leyatiwa ngokuthi iPick and Pay Eswatini Soccer Tournament. iPick and Pay Eswatini isekele le midlalo ngemali engetulu kwa 800,000 emalangeni kule midlalo. Akhuluma kulo mcimbi indvuna yetemidlalo Harris Bulunga ithi emacembu ladlala esigabeni setulu saka Premier League kanye nebhola yabomake lapha eveni kubheke ukuthi bazuze kakhulu ekutholeni badlali batawuchamuka kule midlalo. We are all aware that Premier League rules now require each club to have properly functional youth teams. However, due to the lack of a coordinated talent identification and nurturing program down below from which to scout and pick talent from, Premier League clubs have not been able to enjoy the benefits of a rule whose intentions are pure and actually meant to help them in the long run. Perhaps the standout feature of this program is its equal focus on both boys and girls, ensuring that for once our girls are not left behind in sport development. This is particularly important because while the country has a host of women's senior national teams across a variety of sporting codes, women's sport development programs to fit into these national teams are almost non-existent. This program we're launching here this morning puts an end to that. Peter Smilane longumengameli wenhlangano lengamela umdlalo webhola eveni uthi lokhu kuyindlela ukuthi le nhlangano ihambise embili kakhulu inhlelo tekuthuthukisa abadlali abancane. Lokhulumele iPick and Pay Eswatini uvetile ukuthi batawuchubeka bendele okusemandleni abo ukuthi babe yingcenye yokukhula kwebhola yakuleli. Le midlalo kubheke ukuthi idlalo etinyanga letisithupha kusukela mhla ka-23 ngenyanga yamabasa kude kuba ngomhla ka-17 ngenyanga yenyoni kanzi lobudlelwano emkhathini wePick and Pay kanye nenhlangano lengamela ukudlalisa umdlalo webhola kubheke ukuthi kube iminyaka lemithathu kanzi le midlalo itawudlalwa kuto tonke tifundza telive. Lobikele umsakati Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Kadzenga letho temidlalo bongosi sibamba lapha nzabathe ecala talo mhla ekseni sibahlele emakethe siyabuya ke siyachubeka nehlelo.
Queens on the Go Season 10 is back on your screens with a new presenter and a new host. This season, the quiz show is in the Lubobo region where we will meet 15 students from 15 different schools. Join us every Thursday at 6 p.m. and find out who will be the actual winner. Sanbonan Masatla Mahle, Libito Lame, Ngumtana Zomkonazi, and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now, that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now I'm going to start doing balege. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Because siyaqhubeka naloku ehlelo namhla ekseni awusanza kulela umsakado wakho bukela umsakado Tithombe Eswatini TV sehlelweni Kusile breakfast show ngolesine etinsuku kuti17 inyanga yeNdlovana ngomnyaka wa 2022. Njoba singena nje ehlelweni ngiyibikile lenzaba la lesitabe siyiteka lomuhla inzaba yakadlela Ntfongene ekuthenini njoba simaswati nje wakhanza ukuthi kukhona nabo bantu labasisitako emakhaya ngendlela lehlukahlukene lithi ke dlela Ntfongene kumqoka losinanabo njoba lesicubo lesabo sisho ukuthi bekela lekusasa lakho kube khona lababekelwa kona bonke ngina Macman mahlalela ke namhla ekseni ucama khona kadlela Ntfongene lota kusita nje kusinikeza lesithombe losikahle kahle bathini Maswatini kulenzaba lemntulu wangudumana kunjani namhla ekseni sivusele gole siphinde sivusele kumbukeli walo elihlelo Eswatini TV ngifuna ngicale lana man Macman ngiyahamba nami ebhasini ngihlala le backstage ke ngisebhasini uvela abantu bathi ungumadman ngifana usisho ungumadman noma Macman cha bahle baphambathisa vele lapho gole sho ngingmac esikhona usufake lo D nje kufuna bese ufaka G bese sekuyaconza ke lapho ukuthi Macman not a madman not madman asingene kuyo mahlalela indzaba lesifuna ukuyiteka namuhla ebumcoka bekuthi nanga emaswati lokhanza ukuthi asitela emaswati emakhaya indlela ehlukahlukene usinanawo kumcoka usabanje idlela Ntfongene nithini kulawo maswati kanjalo namuhla uteka yona kule lokusho ukuthi nje singacala ngekusho ukuthi sibonge ikakhulukati bonke bacashile kubonakala ukuthi idla Ntfongene balibambisa ekutheni babhadale wona emaswati lasebentaku avukela onke emalanga yosebenta bababhadale idla Ntfongene ladumisa kakhulu ke idla Ntfongene kuloko nekuthi ke njengoba ke si ku February nyalo February ke kubonakele ukuthi inyanga yoluthando mhla ka14 nje ngicela sinawe egule uma ngayibona isithandwa sakho bosikhombisi luthando wathenga lawo ma chocolate nalawo ma rose kubonakala ukuthi uyathanza nedla Ntfongene ke nalo libuke le nyanga ya February ukuthi inyanga yoluthando labona ukuthi nanalo kulesicubulo selithando alibe nemkhankaso lothide ekutheni likhuthade bacashi labathide ke lesikhuluma ngabo namhla
kwasibo bonke baqashi kubaqashi naba labaqashe pheceledi ema-domestic workers lekubonakala ukuthi bantu laba-ke lebasisitako emakhaya labasisita etindlini labanye nje egule uyabona ukuthi mafika emsebentini bafike ba-ayinile ukhanze ukuthi ku-ayine lona lokusitako lena ekhaya nalabanye banetinkomo imfuyo lekulifa-ke Eswatini lelo banginakela bafana lapha info lenhle leyo kwegule sesisike ngenxa yokuthi lo mthetho lona wedlandvongeni le SNPF order number 23 1974 ayibaphoceleli vele baqashi labaqashe ema-domestic workers ekutheni bababhadele idlandvongeni selisi-ke idlandvongeni alicele ke ikakhulukati kuboba labaqashi labo ukuthi siyabacela ukuthi njengoba leti sebenzi tenda umsebenzi omhle kangaka abakhombise lithando oluphalana nabo njengoba sikhuluma nje ngelithando ekutheni bete emahhovisi edlandvongeni batawubhadala leti sebenzi tabo idlandvongeni kule ngibe ngofunza nami lo mthetho Mahlalela angathi noma ukuthi ngumthetho nangisumntu emthetho noma ngikaboni mina yini leyo ukuthi abete vele batobhadala but bese ngitiputela ukuthi decide mina lo sinda ubhadala malini noma kukhona lo ukuthi lo lakha sendlini utambhadala imali lengaka lo sita inkomeni utambhadala imali lengaka lo ngento elingathi baleni utambhadala imali lengaka ngumbuto lomuhle loyo kule lokusho ukuthi kulomthetho wedlandvongeni sho sinjalo nje ngeminyaka kuphume lo kuthiwa isigazethi lokusho ukuthi kulesikhathi leso udlandvongeni tabangimalini kepha ke ngenxa yokuthi ke siyabona laba sisitako etindlini ukukhanza ukuthi mhlambe le mali labayiholako ayisiko lenganani ke kule lokusho nje ukuthi sidlandvongeni sithi umcashi akabale 10% wale mali lena lamholela yona angibekise ukuthi uma ngabe ke umholela imali lenganga 2000 yabekisa lokusho ukuthi ke uyawubala 10% walo 2000 emalangeni lokubanga 200 emalangeni angathi khethela ke umcashi lapho ukuthi kuleyo mali leyo ufuna kuyikhipha yonke yena noma mhlawumbe utawulandzela lo mthetho ekutheni akhulumisana ne-70 sakhe ukuthi uyathi ngifuna kuwentela info lenhle ngikubhadalele noma ngikubhalise lapha ke kadlandvongeni ngidawucela ukuthi kulomholo wakho ngibosasa 5% kulokholako ngihambe ngiyokubekela lapha kadlandvongeni nami ngumcashi wakho ngidawuphinze futhi bese ngufala 5% nivumelane ke nesebenzi lokusitako lapho kepha ke uma ngabe ufuna kumthanzambamba ke vele lapho ungathi incomela nje uthi utawuvela umbhalisa bese sobhadala wonke lo 10% kuleli holo lakhe emabe 1000 emalangeni amholako utawuvela ubala 10% o 1000 emalangeni lo 100 emalangeni njalo ngenyanga kuyakumsita ke lokho kugule ngoba siyathi labantu laba kanjena ukuthi nabo kufika isikhathi lapho khona uthola ukuthi emandla sekude uyadibuta ke ukuthi uma ngabe sibaphelwe ngemandla noma sekuphela umsebenzi lo noma mhlambe una umcashi wakhe sohambile emhlabeni sekude umsebenzi uyawubese ke yena uphila ngani vele esigabeni sakho sekusa sakhona sasebende uma ngabe lidlandvongeni kutaba khona yini Mahlalela ngoba ngiyesithole thine incwadi eqhamuka kini ngalana lesisebenzi sitabana ngini isiqiniseko ngitafike ngimnikete kona ukuthi hayi solo ngiyachubeka ngiyibhadala le mali yakho noma nginike receipt nina usengibhadela umbuto lomhle kakhulu futhi lengethemba ukuthi babukeli batawusitakala kakhulu kuloko ngethemba nje mangiphuma lapha ehlelweni batavele bangilandzele labanye babukeli kumalunga edlandvongeni ngoba sesishintsha kucalata nyalo ke gule mawubuka indlela ekusebenta nyalo sesikhuluma nge4th industrial revolution lokusho ukuthi sekusebenza le kakhulu le digital nedlandvongeni ke nalo bebajwayela abanye ikakhulu kati bayithola ukuthi dlandvongeni bacansi yinvo yebantu abadzala lesibagugile kanzi lidlandvongeni ngisho noma ngabe ungumusha li relevant kuwe nyalo ngoba wonke umuntu asaphila siyawufika isikhathi sekuthi sekuphela emandla ngawe kufuna ucale kucabanga ngesisa lakho nyalo sasemusha ngawo ke kule mbuto lo ubuta ke gule lidlandvongeni ke la introducer noma la letha ke nakulesipita ukuthi ke my SNPF SMS notification my ENPF SMS notification lokusho ukuthi ke lonke ilunga ledlandvongeni elibhalisile kufuna ukuthi njalo ngenyanga nje makuphela inyanga lithole umbiko ecingweni lalo lokutshela kulombiko ukuthi idlandvongeni lakho libhadelwe labangimalini uma ngabe futhi kukhona nako lesikipitana ukuthi i supplementary
longetako kuloko ke nakhona uma ngabe kungenile kube ngumalini njalo ngenyanga lokusho ke lapho kusi kunika siciniseko sekuthi mangayithola umbiko loyo ucala uyadibuta ke na ukuthi lo mbiko lesengawutholi kwendekeni ukhona ukuthi usheshe ulithinze edlandvongeni ngoba gule njengoba sisebena nje eveni akusibo bonke bacashi labathembekile abanye bacashi bayisisa le mali kuwe bangayimekise emahhovisi edlandvongeni ngawo ke mangabe ungawuthola umbiko uyakhona ukuthi usheshe usukume ke lapho ugijime emahhovisi ulibike edlandvongeni ukuthi uyathi mina umbiko angiwutholi edlandvongeni khona ukuthi lemlandzele umcashi sheshe ibuye imali yakho kungaze kutholakale ikakhulukazi naba bacashi lokuthiwa si ma foreign direct investors labangasibo lapha eveni lo munye uthola ukuthi imcashi akazange alibhadala idlandvongeni lakho nje kanzi kutawamba isikhathi apakishe ikhwama takhe aliflathele live sesakumfula kuphi ke sine umcashi lo kanjalo uma ngabe sohambile kazona akwambiki kanjalo ke nakulabo ama domestic workers uma abhalisa siyavule sicele ke inombolo yakhe yelicingo kuze kusinanaye njalo ke ngenyanga mangabe umcashi amfakela kulamfukela kona awuthole umbiko ukuthi hoyi imali yakho nayi ingenile ingimalini ajabule emaswati ajabule emalunga edlandvongeni ema domestic workers emahlalelo ukhanzeke ukuthi esinye isikhathi lo muntu bekasebenzela mahlalela 6 months down the line so sebenzela sambulo ngiyafuna ke lokuthola leyo ukuthi ihamba njani ke la kusenini mina bombhadalela wona le ndlela ndvongeni but ke so vena akakhuluma nebangani bakhe usukangazi ukuthi utawuthola imali lengqono ngale kasambulo so yavalelisa la kuye so yale kasambulo le mali lebe ngimbhadalela yona la angathi uyetayini sengiyekele kusebenta ngale kamahlalela bengicela le mali bekangibekele yona amahlalela la ngumbuthelo omhle kakhulu futhi naloyo lesikhulumise kakhulu ke sidla ubutata into le vele okay sidla advocate konjalo sibale so lapha gule lokwendakalako ke kule ndzaba yema domestic workers ucinisile lapho futhi labanye bacashi sike sibone nalapha ku social media nje labo labacashi lama domestic workers ufule sebakhala ukuthi hey bathi mina andi lapha so webe libisi lemvana umfana akadli kahle uyathi lapha andi hey bathi mina batfola phi laba sebenta kahle ufule ukuthi uba nekhala okuthita akajabuli ngesebenti sakhe lesemsitako ekhaya lokusho ke ukuthi ke lapha ke sidlandvongeni sikubukile lokho sabona ukuthi uyathi uma ngabe sebenti sakho sosendele invo lenhle egule wathi uyosibhadala idlandvongeni dingakho itisebenti letisebentako letinedlandvongeni umcashi atibhadalele tincane kakhulu ngawo ke nanaye uma ngabe mhlambe bekana iganga lokuthita noma mhlambe botfula ukuthi nanaye siwacocoma uyasuka lapha uyalapha utawuncipha ngoba utawubona ukuthi uyathi ukulangentela kona umcashi wami mina bancane labangakwenda lokho lokusho ukuthi ukhombise luthando kimi ngekuthi nakhatha lokukude umthetho kwanyalo losi tisebenti tisitako endlini atibhadalwe idlandvongeni kepha lo wami umcashi kimi ungicabangele wasi nakhatha lokukude lokho kepha utawuhamba ayongibhadala idlandvongeni uma sasuka ke lapha kuwe ke gule uyadibuta ukuthi utawuhamba ekubani ngoba kungentika lo lapha la khona angasakutholi kule bakuthola lapha edlandvongeni ngoba ngekubhadala idlandvongeni phela kuba nema benefits noma netinzuzo letinenge lokufaka ekhathi igule naku lesikupita ngesiphephelo free funeral cover so covered nje lapho ngicasa umcashi wakhe ambhadalela noma sangahamba emhlabeni ama abhadalwelwa lidlandvongeni la ukhipha imali engama 5000 emalangeni linikede umndeni akhona ukuthi afihleke kahle uma ngabe ahambe kana kulesipita ukuthi natural death kanzi mangabe uhambe ngengodi idlandvongeni likhipha 10000 emalangeni imali amahala ke nakulo uba covered immediately kule ngiyayicala nje ngento angitobhadala noma tabanana kubo waiting period esije sikubone lama insurances yes siba khona isikhathi lesibekwe lokusho ukuthi kufuna ukuthi at least afake lokungenani kuze kube inyanga letinzathu futhi landzelana kulo mnyaka loyo uma angafani into engayithi futhi landzelana umcashi lapho sovela ucovered ke lapho kulesiphephelo free funeral cover kule letinye inkampani mahlalela kule nyanga nje elithandwa qhamuka nemikhankaso nanto bese tithi kulesikhathi lesi ungatibeka emathubeni ukuthi kube khona lokutholako ngingasina mina ngiyanihlola ngathi niba ngicudela nje kule nyanga elithandwo kwabona labaqashi ungazothi khona lo ngaba nenhlanhla kusike kube khona lokutholako la kimi
Kudeka yona Gule awuvele njengoba kungumkhankaso nje lapho khona sibakhuthatha abaqashi vele sisedlandlo ngena kube khona phela umklomelo leyawuba khona kubakhuthatha abaqashi ukuthi bethe batawubhalisa lokusho ukuthi njengoba ke sezivele sesicalile enyalo le campaign lena itawuze yo phetha lapha mhla ka28 February lokusho sabagijime nje baqashi kusula manje kuyakumhla ka28 February kasi ke makufika mhla 28 February bese bonke lababhalisile baqashi babhalisa ukuthi benitabo le 36 kwemakhaya sebawufaka ebhodweni ke lapho ke Gule bese ke labanye bayadi ke makune ma competitions ukuthi bese yakhuhlutiswa ke lapho kuyavele kubonakala nani sonipila nje Gule kubonakala ukuthi vele ku transparent lokukhuhlutisa lokuba khona lapho kuyakhuhlutiswa ke lapho emagama asangakhuhluthiswa emagama nanawe ke mangabe impela uyacatheka noma wendani lapho Gule ngoba kufuna uzabe inhlanhla yakho noma uyafutha uhambe uyofutha ukuthi mangabe linyomlo leligama lapha kuvele kuphuma eligama lami yawuthi ke makuphuma lamagama mangabe ubesenhlanhleni ke laphuma lecala ligama la wena ifridge igama lecala ke Gule lapho lo mcashi lo uyohamba nefridge ekhaya mangabe bekude imali labanzako kuyavele kube nemali labanzako ekhaya nemshibo angeke usabola mabe umshibo vele bobola liligama lesibili ke leyawuphuma ke lapho ke Gule kuyahamba ne microwave ke lapho mangabe babe bekadla ukudla lokubanzako kuyawuphela ukuthi babe adle ukudla lokubanzako babe kubumcwathi umnumzane ekhaya adle ukudla lokufuthumele Gule kunjalo Gule then ke lo wesithathu ke yena uyahamba ne steam cooker ke Gule ngilo imklomelo ke lesiyibekile baqashe ukuthi abede vele bawuphuma nalo mklomelo lemthathu ifridge i-microwave bese kuba steam cooker Boko sinamahlalela sikhamba kadlela nthongo indzaba lesitekako kukuthathwa nje baqashi labo labaqashe disebenzile disita ke emakhaya kuthenini nanabo phela bangavela bathi babhalisa bababhalisele lelo dlela nthongo nje bachaza lo mthetho awubaphoceleli kepha ke njengoba phela simaswati nje siyabuthana simaswati siyathanzana kanti ke futhi kulenyanga lena nje ngilabo bakhuthatha khona ke lo mkhankaso kuthenini asivele emahhovisi nalo dlela nthongo lathi utane nawe nje ufike ubhalise ngiyafuna ke lokuthiwa lo ukuthi lo mqashi utanani ngoba nababaqasha bona ngale ababafuni nje ukuthi si certificate sakho sekutalo la ngakini nangitamni ngitothi ngisitwa Mr X yini le nekufunako kimi birth certificate yakhe what sibonge Gule lembuto lebutako yonke vele ngasho ngesingisi kusi relevant ubuta kahle Gule umcashi uma ngabe eta lo cashi domestic workers siyacela nje ukuthi angeta noma ngabe ngiliphi lo office edlandongeni even lonke jikelele uyawusiphathela nje iID lokusho singimatisa walesisebenzi sakhe aphinze futhi asiphathele le nombolo yelicingo ngoba njengoba sishito ukuthi kuyawufunala ukuthi uma sabhalise lapha loyo sisebenzi sikhona ukuthwala umbiko ukuthi onayi lakho ingena atawujabula naye makathola umbiko loyo mhlambe nenombolo yelipasi mangabe anayo lo sisebenzi angaphinza siphathele kepha lokumcwa kakhulu ngiyole ID sifuna kovele siphinze sicina inombolo yelicingo la sigcwalisela khona ukuthi nayo inombolo yakhe akhona ukuthwala umbiko njalo ngenyanga my ENPF ngiyaxolisa ukuthatha off guard kule question lela mahlalela ngiyathi sangayikhuluma nawe kepha nje asengisale ngiyibuda nje ngoba ngala ku formal sector ngazothi ikhwala eminyaka ukuthi wafika eminyakeni lengaka so ngangqongqotha ngale kadlela nthongeni ngeva nje ukuthi kulamalanga nje indaba nifuna labadelwe kulenyanga lo February kuye kanjalo ngaletinyanga lo yokuthi ngala kuma domestic workers ikhona yini le ngoba ubekusile nje ngabo andi labanye bo andi vele sebale bo 60 labanye banabo 45 lo yokuthi bona ba nasafuna kuyekela ukuthi angisafuni ukusebenza sengiyohlala ekhaya nje bavela nini bona la kini ngicela ngicela lamaphasela ami lebengibekela wona ngigule kuhle umuhle lombutako Gule lokusho ukuthi ngiyathanza lokuthi updated ngema current affairs edlandwo ngisho uyalalela mbamba hlelo noma uyadihlupha kulanza ukuthi idlandwo ngisemna kanjani ngamaphasela kuneminyaka vele lebakhona ekutheni ledlandwo ngelakho ulithola nini kepha ke asicale ngalombuto lona ukuthi labanye bo andi sibakhulile isibazi bafike eminyakeni lengi60 lokusho ukuthi lo andi loyo uma ngabe safike eminyakeni lengi60 noma sandlulile eminyakeni lengi50 somfale lwedlandvongeni lelo lokusho siyena sangalilanza njalo emva kweminyaka lemibili uma ngabe ayifuna le mali yakhe so sinjalo emva kweminyaka lemibili angeta ayithathe uma ngabe ayitsinga nokho kepha ke kulabo lokho ukuthi ke abakafiki kulo 50 eminyaka
vele labo ke gule kuyawufunala ukuthi basebende baze bafike kule minyaka leyo le ngamashumi lasihlanu eminyaka ngikhani ke lapho mangabe vele emandla asavuma esangeta alilanze masafikile ku50 weminyaka kepha ke idlandvongeni liphinze libe nawo eminyaka letsite ekutheni ungashiya ulanze idlandvongeni lakho ngiyabekisa nje uma ngabe usite emsebenzini uyasebenza gule wase ke so yalimala emsebenzini njoba nje unalimala usebenta ikakhulu kade ngemlomo lusho si usibili kade indzaba ke lapho ufuna ukuthi kulimala kwakho solimele umlomo awusakhona mhlambe ukukhuluma sokhuluma ngemasign athi umcashi wakho ngenxa sigule vele awusakhona ukuthi ukhulume solimele uchwalile asale uhamba uyekhaya lapho ke ungeta emahhovisi edlandvongeni ulithathe edlandvongeni lakho noma ngabe unangakho eminyaka uma ngabe nje asilesa nje incwadi lichama kudokotela lefakazela ukuthi ulimala kwakho wena vele angeke usakhona kusebenza kepha ke eve kahle maswati ukuthi labanye bangalimala athi ke umcashi wakho njengoba ngibekisile ngawe egule ukuthi usebenza ngemlomo angisho sitawulimala egule ngiyabekisa nje athi umcashi njengoba solimele umlomo loso nje wona lapha e-station siyangigatsela lapha ugatsi bafana lapha ukuthi kude into sasa i-microphone lo yebako lapha ube liso lami usala ubuka lapha ulimele kona ke pha umsebenzi usasenawo losho singeke bese uyafika emahhovisi edlandvongeni uze mina ngalimala sengicela singifike edlandvongeni lami cha njengoba uyasasebenza uyawuphinzekela nawe umele lo 50 eminyaka mhlambe ke siyawufika ngalenye ilanga sachaza kahle tonke igaba takhona ukuthi ufika kanjani idlandvongeni dinenge tindzaba khona ukuthi futhi mangabe ungakabhalisi ngoba khona labanye njengoba nje batababhalisa abacashi laba 37 tabo tisitawe emakhaya kuyawufuna la sitibhalise phana nato ukuthi mangabe kungenteka vele ngihambe emhlabeni le mali yami la ngifolayo namcashi wami yawufuna ngibani uma ngabe ngihamba emhlabeni ngayilanza lapha emahhovisi edlandvongeni tinzabe sothi chaza itonga lenye ilanga ukuthi mabe ungakabhalisi kwendakalani mabe ubhalisile futhi ubhalisa kanjani ubhalisa abantu producer wami uthi uthola licingo la mahlalela ukuthi lo mnyu uthathe sembudile yebe wona sitekenza bema domestic workers uthi yena akasisho lo ukuthi yena uyi domestic worker noma akasiyo uthi nje usebenza kule nil cafe uthi ungalabo mangayani sebenza nje kulesinye isitolo sale sinye selive uthi uyahlo sina akabanjwe ledlela ndvongeni uthi yena ngakhulumisana nalo mcashi wakhe ukuthi manje nami uyongibhalisa le kuledlela ndvongeni ema domestic workers njengoba sibuka mhlambe kufuna silanze dictionary ngalenye ilanga sichazele igama domestic worker ukuthi yini domestic worker kepha nje ngeSiswati lesilula egule i-domestic worker ngilona nje lokusitako ekhaya wenda umsebenzi wokusita lapho lokho nakhona ekhaya sibekisile ukuthi labanye bayakuphekela labanye bakuklinela labanye bafuna bethi inkomo lokwana lokwa basita nje umsebenzi wokusita ekhaya uma ngabe ke sosebenza ekhefini lapho ke sesitodlwana leso lesincane siyathibona nje dine ngakhulu kade futhi nale emakhaya lapho khona ngakhona tsanga airtime lokwana lokwa angicacise ke gule namhla ukuthi ngalomthetho lona lesisebenza ngawo le King's Order and Council number 23/1974 ithi ke gule ke lapho vele uma ngabe nje wena soyibusiness akukhathalekile ibusiness leyo ukuthi incane kanganani noma ngabe ucashe emunye umuntu njengoba sibekisa ngaleli khefu nje seyibusiness leyo yenda iprofit noma ngabe ucashe emunye umuntu usilomthetho ke loyo mcashi loyo kuyawufunakala ukuthi ete emahhovisi edlandvongeni atawubhalisa ngoba wahlula kubhalisa ke gule kubese ke lapho sekuba bucala lapho khona umcashi sathatha ikhanza sasenkingeni uma ngabe laba bahloli bethu sibamlanzelela ukhanza ke lapho ukuthi sekuba nebucala sekuba khona ukuthi umcashi sekube siyabuka ema records wakufanele salibhadala idlandvongeni mhlambe iminyaka sokabhadali yena so uyalibhadala onke idlandvongeni lelo ke gule aphinze futhi sebese ubhadala ama penalty elabe saba khona ke lapho uthola silabanye futhi mangabe vele edala kimi nemathathwa ngini lama penalty asatfa ngisisidlandvongeni lokusho ukuthi asichaze nje kulenza ama penalty ngoba labanye bayafuna kwathi inza ama penalty senda njani idlandvongeni ke libana nawo lesipitana ukuthi CSR lusho ukuthi nivame ukulibona nje egule idlandvongeni lapho khona lihamba lisita naba labahluphekile kakhulu kade sibona sibogogo naba lofuthi bakhubatekile lapho khona idlandvongeni ke liyabasita kuloko lesipitana ngisi corporate social responsibility program kulapho ke le mali leyo ke sibe sisakhona ke gule sisayimikisa back esiveni kosita kuloko elesichaza ukuthi ngilabo lothwa sibakhulile bogogo bomkhulu nalabo lothwa mhlambe sebakhubatekile kungaba khubateka enyameni kungaba khubateka ingcondweni
Mahlalela siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhla ekseni bekade ukutsatha bongosi baqashi ikakhulukazi labo labaqashe ama domestic workers kusi kulenyanga nje lena bachubha lomkhankaso yophela 28 February abaveleke emahhovisini edlela ndivongeni lelidudane ufike ubhalise lo lokusitako uyawuphatha ke iID yakho iyafuneka nelicingo lakhe liyafuneka sesemba lo labaqashe bami laba kanjalo batawuvela bongosi nasi nje siyakhuthatha la eksenini njoba kunyanga elisandla chitha namahlalela unga SMS enombolweni lesi 7621 4888 usho usunesithanda sakho wena nadibana nini seneminyaka lengakho uyathola uyabeka ke thubeni ukuthi nihambe niyawudla nje isidlo sasemini kulelinye lemahotela lasembili kunalivele leseswatini boko sisibathola emarket nasibuya sasanza abantu esibili talomhla ekseni. Ligama lami ngingumandla. Ngilashelwa sifo se-TB kanye ne-COVID. Ngithatha yonke imithi yami njengoba bangiyala betempilo. Ngiyakhuthaza ukuthi nawuva izimpawu zemkhuhlane, kukhwehlela, buhlungu besifuba, kushisa kwemtimba, ucinana kanye nekudzinwa. Thola lesitolo letempilo ngekusheshsha uhlolwe i-TB ne-COVID. Lo mlayeto ulethelwa yi-TB program ngaphasi kwelitiko letempilo. Philo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Bukela luhlelo Tandla nenkondlo lapho kuba khona bosonkondlo kanye nalabenda umsebenzi wetandla lo wehlukahlukene. Kuningi lo dokufundza kulolu hlelo njengobe utawubona ukuthi tiningi tindlela tekwakha imali nekutiphilisa. Hlanganyela nami Fortunate Mabuza njalo ngelisonto nga 5:30 ntambama eluhlelweni Tandla nenkondlo. Ngola nguvusele ngwamukele ndzabeni tesibili italo mhla ekseni ehlelweni kusile breakfast show libito lami ngilingithini kule. Induna yetemcebo waphansi nemandla Peter Bembe itsike kunciphisa tintuthu letifaka kasandla ekulimateni lidadwasi lelivikela ke sibhakabhaka kubita kubambisana kwato tonke tinhlangothi telive. Induna beyikhuluma ke ngesikhathi yethula umkhankaso walonyaka wokunciphisa ke kusebenziswa kwagesi i-8 hour. Induna bekatsemelele ngumabhalalo omkhulu kuleli tiko Dr. Dlamini kanti komsebenzi bokuchubeka eHilton Garden lapha eMbabane. Live laseswatini lona licale kuba ingcenye yalomkhankaso we-Earth Hour ngemnyaka wa 2011 lese ubanjwa ngemave langemakhulu lamabili lapho khona live lonke gesi long 54 megawatts eminyakeni lophelele ngaphansi kwalomkhankaso. Induna yetemcebo waphansi nemandla Peter Bembe ikhuluma nayisukumisa lomkhankaso walonyaka ifede kuthi kudzinga kubambisana kwato tonke tinhlangothi kude live lifake isandla ekunciphiseni timfo letigcine tilimata elidwadvasi lelivikela sibhakabhaka. Induna beyimelwe ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Dr. Dlamini kulomsebenzi. This year, the Earth Hour aims to increase awareness and spark global conversation on the energy, water, food nexus
and protecting nature not only to combat the climate crisis, but to ensure that our own health, happiness, prosperity, and even survival are vital for all our futures. Ladies and gentlemen, we are in the middle of a health crisis. Climate change is happening and is threatening our very own existence. As an example, the COVID-19 pandemic is not an isolated event, and therefore there is a need to take clear steps to immediately fix our relationship with nature. Umphathi wenkampani yamagesi i-Eswatini Electricity Company Ernest Mkhonta uthi le nkampani eminyakeni lophelile isebenzise imali etigisi letingemashumi emalangeni 40 million emalangeni kulungisa takhiwo letilinyathwe timo letihambelana nekuguquguquka kwesimo selitulu. Last year, EEC spent about 40 million emalangeni to repair infrastructure as a result of climate change related impacts on the infrastructure. And this is a huge money that we spent, which would have otherwise been saved. It is therefore prudent for us to balance our developmental needs against sustainable development needs to meet the sustainable development goals, no matter how small the contributions can be. Lonyaka lelanga litawubanjwa mhla tingemashumi kule nyanga letako ngaphansi kwesicubulo lesithi vikela imvelo noma ngabe nguphi la ukhona khona, protect nature, biodiversity and make an impact wherever you are. Etintsabente Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginavuma inkosini Sinisa eMbabane. Litiko letikwatisa kubheka ukuthi lisukumise umkhankaso lapho lifuna khona kubona ukuthi anganani emaswati labukela kumsakazo wetithombe Eswatini TV nalatfola ke umsakazo wemoya. Ngikusho komqondisi wetekuchumana Andreas Dlamini indzawo yasemasesini kanye nasemahlalini lebetinga uthola umsakazo kusikujana channel 33 setitawuthola ke manje. Litiko letikwatisa litawucala lucwaningo lokutfola kutsi sive sinawo yini umsakazo wemoya newetithombe emakhaya. Letinye tindzawo sive sisati kutsi kasewutholi umsakazo ikakhulukati wabomabonakudze kantsi ke seyafakwa imibhoshongo lekumele kutsi sive sitsenge bosigujana sikhonekithe. Ngekusho komqondisi wetekuchumana etiko letikwatisa nokuchumana Andreas Dlamini indzawo yasemaphalaleni naleyo yasemaseyisini eshiselweni bekunguletinye betingawutholi umsakazo wetithombe ku-channel 33 kusigujana lapho letinye tindzawo tiwemukela khona kodwa ke kungmanje setiyawuthola. Kusho ukuthi njengoba yakhiwa le network lensha yakhavarisha vele yafika etindzaweni letinenge even leMaswati kwendlula lebekungeko phambilini. Angisho nje tsatsethu ukuthi i-coverage yethu kukhona ama-transmitters ethu lamasha lesawafaka lebekangekho ngalo 2015 besiwafake nyalo nga-2018 2019 sawafaka emaseyisini sawafaka emaphalaleni. Lokusho ukuthi leto tindzawo leto nyalo nato betito i-TV kucala nyalo setinayo. Kepha-ke yathi nayingena le transmitter ngalo 2019 kwakhanzaka ukuthi le frequency yakhona ihlukile kufuna bashintshe abantu basethe stage lesehlukile. Kepha-ke sabese-ke siyayibuyisa-ke eminyakeni lophelile ukuthi saluyifana naleli letinye lo channel 33. Lokusho ukuthi nje-ke nangabe umbukeli ekhaya ukhanza kokuthi ukuletindzawo leti tabomaseyisini nabomaphalaleni sithombe simlahlekele kanti bekasithola funa bese so switcha back to lo 33 le ngona live lonke lisebenta ngaye. Lengakuveta ke tsatsethu ukuthi sive sekuchaphele ukuthi tineng tindzawo la even la kangwane lapho khona abantu bebadi ukuthi bede i-television. Solo bacabanga ukuthi solo bede kanti nyalo sebanayo. Mane kokuthi abakayifaki le television abakamfaki lo sigujana. Dlamini uthi sive kasithenge bosigujana sibukele umsakazo yakuleli kanzi litiko litawuqinisekisa ukuthi live lonke ligcine seliyawuthola noma ke seliyasithola sithombe somsakazo wetithombe newemoya lapha eveni. Etindzabene kubika Giyani Msibi nginasamkelisiwe khoza navuma inkosi Nzinisa eMbabane.
Inkampani yahulumende lekhanga bahlanyela itimali ngekubambisana nenhlangano yabosemabhizinisi bemtsapho kanye neThames Water World itawubamba ke umbukiso wabosemabhizinisi enyangeni letako lokho kuvakele ngalobuke kuthuthukisa kwabosemabhizinisi siphesihle Nkabinde. Kuthuthukisa abosomabhizinisi balapha eveni kude bachubeke bafake isandla emnotfweni welive, inkampani yahulumende lekhanga bahlanyela itimali Eswatini Investment Promotion Authority EIPA ngekusebenzisana nenhlangano lesambulelo sabosomabhizinisi bemtsabo iFirst Bank kanye nehhotela leThames Water World itawubamba umbukiso wekucala ngca wabosomabhizinisi ivusa umnotfo expo enyangeni letako. Lobuke kuthuthukisa abosomabhizinisi balapha eveni ka-EIPA siphesihle Nkabinde uthi lo mbukiso indlela yekuvusa abosomabhizinisi balapha eveni njengoba bashayeke kakhulu ngekubhedva kwemkhuhlane COVID-19. Umsebenzi wethu ukuthi sikhona ukuthi sikhangise bosomabhizinisi labakhona eveni, sikhangise ama-products lakhona eveni. Usiko ukuthi kufanele ukuthi kwendiwe ngulo Eswatini Investment Promotion yethwana, but uyakhona ukuthi ahlanganyele nalamanye letinye tinkampani noma lamanye ama-institutions labuke wona intuthuko yabosomabhizinisi. So lo nyaka sithe asesithathe lichaza sesihlangane naye First Peak ekuthenini bosomabhizinisi siba promoter kanjani laba lakhaya. Siqhamukeke nawo ke lo msebenzi lesitaba nalo simbuta ngathi ivusa umnotfo Expo 2022. Sibuya esikhatsini lesimadima sabo COVID. So sidama ukuthi bosomabhizinisi siphinde sibavete ezweni ukuthi kunetinkampani thithe letikhona eveni, kunema products thithe lakhona eveni. Le expo lesitaba nayo ngalomhla ka 23 to 26 imbamba yakhona ukuthi sidama ukuthi isiyende ukuthi ibe ne-exhibition la sabe sibukisa khona itimpahla, phindze futhi ibe ne-conference la sabe sineticubulo thithe leti tawutama ukuthi tente somabhizinisi acabanga ukuthi athi asengiyo-investa kuna ibhizinisi lekanjena. Mangabe kusela nje sasewethu agriculture siyibuka ukuthi kune-modern agriculture lesikhona nyalo la kunabo hydroponics nabo aquaponics kutabe netikhulumi letabe likhulumisa modern agriculture kulesikhathi sanyalo naka energy nakhona sabe sikhulumisa ukuthi i-energy ngaphi ama-opportunities lakhona in the energy sector for somabhizinisi lo lomncane lokhona eveni. Bosomabhizinisi labafisa ukukhangisa ngemkhiqido wabo kulombukiso bangavakashela likhasi langqongqomshina lakhona ka-EIPA naka-First Bank lelithi www.firstbank.net noma www.investeswatini.org.za. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginavuma inkosi Nzinisa namuzi Mkhonta Embabane. Fakazi wembuso ecaleni lekubulawa kwasemabhizinisi Victor Gametse mbuso encaza Nkosi ubekeleke inkantolo itolo ukuthi umsebenzi wekubulala Gametse bewuhlelwa nguye akanye nalabanye labafaka ikhathi siphoshongwe Tata Ngubane kanye neCharlie Tsotso zikalala. Lokho encaza ukuvete ngesikhathi aphonswa ngemibuto ngumeli washongwe Advocate Lawrence Hotz nakuchubeka kulalela kwalelicala enkantolo lenkulu itolo. Fakazi wembuso ecaleni lekubulawa kwasomabhizinisi Victor Gametse solo uyachubeka nekuvela enkantolo lenkulu embikwe-Judge Nkosinathi Maseko. Fakazi wembuso Mbuso Ncaza Nkosi uchubekile ke ngekuphekwa ngemibuto bameli bashongwe mayelana nebufakazi labetfulile inkantolo. Ummeli washongwe Advocate Lawrence Hotz ukhumbute Ncaza emahlandla ngemtsetfo lomphocelela ukuthi etfule liqiniso lodva enkantolo. Imibuto layitfolile Nkosi nguleyo mayelana nestatimende lasifungela lesinemininingwane ngaye naloko ke lokwenteka mayelana nalobucala lokungakapheleli lokusifakazelo sekuthi akakhuluma iqiniso njengoba angacali kuvela enkantolo kanti ke futhi wetayele nekwenta bucala. Advocate Hotz uphindze waveta ukuthi Nkosi ungumuntu lokufanele ngabe uyati ukuthi umbeko wacala uhlala kuphi uma senkantolo kungako ke kungaba melula ukuthi amkhombe. Lokunye lokubufakazi ukuthi yena umthatha njengembulali lode inhlitiyo. Bameli bashonge bavetile ukuthi Shonge akatange sekakahlangane naFarouk kepha ke nguye Ncaza lobekane budlelwane naFarouk. Ncaza sekatiphendvulela yena uvetile ukuthi loko lakufungela akutange vele kuphelele lokusizatfu sekuthi bagcine bammisile ummeli wabo Nel ngoba bekulikhuni kuthi kulungiseke emaphutha la kulestatimende ngoba bekangasuye umuntu lotfulakala melula.
Ncaza uthi yena akasuye umbulali onenhlitiyo lelikhuni ngoba lokucala wabenda ngemuva kokuthi aphocelelwe nguShongwe. Ncaza uthi kukhomba umsolwa enkantolo akwendiwa ukuthi uyati ukuthi umsolwa uhlala kuphi, kepha kwentiwa ukuthi uyamati Shongwe. Nkosi uvetele inkantolo ukuthi budlelwano bakhe naFarouk bacala ejele. Kwathi-ke nabaphumela ngaphandle basebenzisana ngetemabhizinisi lavetile ukuthi bekamthengisela ema-parts etimotolo. Kungako-ke umsebenzi wakhe bekawenta Nkosi uthi umsebenzi wakhe bekawenta bowufaka ekhathi kubamba inkunzi. Lokhu ngikona bekaboshelwe kona futhi ngebudlelwane bakhe naFarouk bebungasibo bekwenta bucala bekubulala kepha bekwenta imali. Ncaza uthi waphocelelwa simo ukuthi ente lokhu lakwenda njengoba umsolwa wamesabisa. Ncaza uthi ngesikhathi ahlangana naSipho Shongwe kanye naCharlie watshelwa ukuthi kufanele asuse lenye indvodza lephilisa kabi yena Sipho Shongwe lapha eSwatini. Ncaza ubutiwe-ke ukuthi bukhona yini ubufakazi lobukhombisa ukuthi wahlangana nabo Shongwe. Ncaza uthi Farouk waveta ukuthi ubucishile lobo bufakazi. Ncaza uthi watshela tata Ngubane kuthi kunemsebenzi wekubamba inkunzi lekufanele bayowenda eSwatini kumuntu lohlala aphethe tigidzi tetimali emotolwaneni yakhe. Nkosi uthi wabona kungcono ukuthi ahambe nemhlobo wakhe tata Ngubane lobekade ukhona kubikela umndeni wakhe nangabe kukhona lokwentekile kuye, kanti-ke futhi tata unelikhono lelitsite lokufunza simo nangabe kuyobanjwa inkunzi. Nkosi uchazele inkantolo ukuthi Shongwe wabaniketa imali, tibhamu letimbili, lucingo kanye ne-SIM card. Ummeli waShongwe ubutile ukuthi konke lalakushoko Nkosi kwehlukile kuloko lwakubhalile kulesitatimende sakhe lesifungelwe. Ncaza uthi kunyenti vele lokungekho kulesitatimende kepha-ke wakuveta kubashushisi. Nkosi uthi wakhonjiswa sitfombe semufi lebekusitfombe seliphephandzaba lapho bekubhalwe indzaba yekuthi umufi wasoleka ekubulaweni kwalomunye dzadze longu-Tiffany, ngako-ke bantfu bebangajabuli ngaye umufi. Ncaza uthi Shongwe washaya lucingo wathi umufi Victor Gamete inyanga yakhe ibese imemuka emandla, ngako-ke kutawuba melula kumbulala. Ncaza uthi Shongwe wabese-ke uthi nase bacedze lo msebenzi kutawudzingeka ukuthi bagezwe inyanga yakhe Shongwe. Lathi-ke Ncaza wasola ukuthi nabo sebafuna kubabulala. Uthi ngilapho ancuma ukuthi sale enta tintfo ngendlela yakhe. Ncaza utshele inkantolo ukuthi wabese-ke uyacinisekisa ukuthi lapho akhona khona ushiya bufakazi lobutsite. Ncaza uthi nakenta bucala yena eNingizimu Afrika ufaka kwetifihla buso aphindze afake ema-gloves etandleni. Uthi naketa lapha eveni akawaphathanga kucinisekisa ukuthi vele bekashiya bufakazi. Ncaza uthi lapho bekaya khona bekacinisekisa futhi ukuthi buso bakhe buyavela. Uthi ngesikhathi batibika kubantfu besifazane endzaweni yekutijabulisa eSolanis waniketa labo dzadze inombolo yakhe yelucingo kanye-ke nelibito lakhe Mbamba. Ncaza uthi nabefika ezulwini lapho kuthiwa khona timotolo, tata Ngubane wahamba wayotikhulula ehlathini kwaba ngilapho-ke adubula khona Gamete. Uthi Shongwe abesavele ashito ukuthi ulungisile nemaphoyisa kanye nemasotsha kuthi bakhone kubuyela eNingizimu Afrika. Ncaza uthi nguCharlie lo wamniketa lesibhamu. Ncaza uthi Charlie wathi akakhiphe inumber plate yale motolo lavumelana nako chaza. Loko-ke kwende bameli baShongwe ukuthi bambude ukuthi Ncaza wendiwa yini ukuthi angamtsheli Gamete ukuthi bamtfume ukuthi atombulala ngobe balingani bakhe lababili bese bangekho eceleni kwakhe. Ncaza uthi wendiwa ukuthi abengadi ukuthi Gamete ungubani futhi unemandla langakanani. Ncaza uthi akusilo liqiniso ukuthi kunemagama lawasho ngesikhathi adubula Gamete emahlandla lamabili.
Labetfule bufakazi phambilini baveta enkantolo ukuthi Ncaza wasolakala ukuthi wathi sesigciniwe nguwe Gamete ngesikhathi yamdubula kabili enhloko. Lathi teke loko akakwati. Bameli bashongwe bathanze kwati ukuthi wendiwa yini ukuthi abaleke nase amdubulile umufi ngoba phela uthi inhloso yakhe bekukuthi abanjwe. Ncaza uphendvule wathi bekafuna kuyoqinisekisa ukuthi umndeni wakhe uphephile. Ncaza uphinze wavetela inkantolo ukuthi lokhu lakwendiwe nguShongwe na Farouk kubhlungu kakhulu ngoba eShongwe sewenta shengathi akamati futhi akatange ambone. Kube nekuphatamiseka lokutsite inkantolo isaqhubeka lapho kube nenivotha lesolakele ukuthi ithebula titfombe ngelucingo inkantolo isaqhubeka. Noko-ke le nivotha ikhishiwe yaphindze yabuyiswa enkantolo. Kubheke ukuthi leli cala liqhubeke ngalesine. Etindzabeni kubika Sonto Mlangeni enkantolo lenkulu eMbabane. Sebabuyele bafunzi besikole lesincane saseJebovu emaklasini ngalesikole ke singaphasi kwenkundla yaseNgumbisi. Lokho kulandzela ukuthi bangakhoni ukungena esikolweni ngalwesibili njengoba bakhanze ligede lesikole likhiyiwe kanti ke kuthiwa akwadiwa ukuthi bobani laba labakhiyile ligede. Kulandzela ukuthi lo msakato ubike ukuthi bantu labangadiwa bakhe emagede esikoleni lesincane saseJebovu ngaphansi kwenkundla yaseNgwembisi le emankayane ngalesibili lokwende ukuthi bafunzi bajikiswe ngoba bangakhoni ukungena esikolweni. Nasicucisana nemphatho lesikole uthe tifundwa ticubekile ngalesithathu njengoba ligede ligcine livuliwe batithola tikhiya kulabo bebakhiyile bakhulumisana nabo bevana netikhalo tabo labo bekunene letibende ukuthi bafike esinqumeni sekukhiya leli gede. Thishela lomkhulu locela ukuthi angavele tithombeni uthe nemaphoyisa agcine afikile kutoqinisekisa kuphepha kwempahla nesive nekuthi ke kuviwane lapho kungabonwa ngasolinye khona. Lo thishela lomkhulu uthe bakhulisa abantwana nabatawuba lutho kusasa ngako ke kumele bakhule bati ukuthi nakungavunyelwana intweni tsite tinkinga tisombululwa njani. Kungako ke bahleli phansi nalabo labatsindzekako nelikomiti lesikole babafuna babathola labo bebakhile babalalela ke netikhalo tabo letibende ukuthi bavale emagede esikole nebafunzi ke bakhule bati ukuthi kuyakhulunyiswana kusombululwe tinkinga nakungaviwana. Akatsandzike kungena ekhathi emathunjini etikhalweni tabo labo bekunene kodwa ke uthi basakhulumisana nabo. Nasiva ngetimbobo temuhla letinyeke taletikhalo betifake ekhathi ukuthi akuhejwe esikolweni umena sewusetulu kanti ke umshini wathengwa lekathi tishela nhloko vele wathengwa kodwa ke konke kwentiwa ngetigaba. Etindzabeni kubika Giyani Msibi ngiseMbabane. Sive senzawo yakumavalela emphakathini elukhetheni ngephansi kwenkundla yaseMathanjeni North. Sibonga siyagangatha kuhulumende ngekuthi lamlela ngenzaba yemtholampilo lesemaphethelweni nekwakhiwa. Sive senzawo yakumavalela ngaphansi kwenkundla yaseMathanjeni North soloku asiwuvala umlomo sibabata umsebenzi lomuhle lowentiwa nguhulumende ngehlangothi lwakhe lokuthuthukisa immango micro project ngesakhiwo sesibhedlela kulendzawo lesesiya ngasemaphethelweni. Lesive sithi bekathe sihamba libanga lelilinganiselwa kumakhilomitha la17 kude sifike esibhedlela lesifutane eMbolonjeni. Phindze sibe nebholi lengala kaMathatha le cabansila kubo 22 kilometers. Kuthola lesibhedlela kube lisito kakhulu kithi. Lokusesibe khona ke lana ngabantu kusithile ngoba nawugibela uyalena lomunye lodi imali bese axolela ukuthi ngcono ngibeketele ngiqinisele. Ngenxa yokubedela umtholampilo. Lapha nawubuka lamakhala la sethu labantu bahlala nzawo icishe ngathi makhelwane ungathi khalinye lekuye kuthi ke nayo bekuthiwa kunesifo leside cishe kubo bonke abantu ngabakhanda banesifo senye bonke baningele balahle labashonile ngenxa kungafinyeleli kuthola usito lwetempilo ngesikhathi lesifanele. Ledlalo siubona ngaso ngathi sibona lizulu thine kuthi nalizulu selivele likhona emhlabeni ngendlela besisokola ngalo usuke la uye eMbolonjeni kuthiwe sekude ibhasi ekubuya usuke ngetinyawo le ume umphane emhlanje uhambe yahlanda yashe kudala. Indlela esithole ngayo isibhedlela sisi infokoto lenkulu kube ngiyatendela ngangithi uNkulunkulu ubheke ngakithi lo nyaka.
Sivekesa kulendzawo sivetile ukuthi sinelethemba lekuthi lesibhedlela sitawuvulwa kute madvudane. Ligoli lesithathu lemgomo yakamhlaba lekhonsako liyachaza ukuthi wonke umuntu kufanele atfole kunakekelwa kwetemphilo lokufanele, kanti akukamele ahambe esigaba lesenca kumakhilomitha lasiphohlongo kute afike esibhedlela. Umbiko uhlanganise Ngithembelihle Magutshwa, Titfombe Ngithemba Shabangu, Kumavalela. Inhlangano yakakwakha indvodza seyinike ngalokusemthethweni litiko letemfundvo umsebenzi wekulungisa bakhe kabusha ematafula ekufundzela ke bafundzi. Lo msebenzi ke ucale ngeminyaka wa 2018 kanti uqhubeka esikolweni lesincane saselutse. Inhlangano yakakwakha indvodza seyinike ngalokusemthethweni litiko letemfundo umsebenzi wekulungiswa kwamatafula ekufundzela abafundzi etikolweni lekalungiswe malunga akakwakha indvodza bese kabuyiselwa etikolweni nase alungile. La matafula ekufundzela bese angekho esimeni lesikahle kutsi angafundzela abafundzi lebekubaphatamisa ke bafundzi basafundza. Nosisa Ngwanyana lobuke lo msebenzi kakwakha indvodza uthi lona ngumsebenzi losetikolweni letilishumi lapho wabheke ukuthi nakushaya inyanga endlovu lenkulu kulomnyaka babe baqedzile lo msebenzi kuletikolwa. Sihamba ke sisebenza kuletikolwa leti sisebenzisana nemajaha ethu akakwakha indvodza lesiwaniketa skills lahlukahlukene lokufaka ekhathi welding ne-carpentry lapho khona ke babese seba exercise ke lama skills lawo nabayenda lo msebenzi wawo wekulungisa emadesk. Bamfu labakhetfwa ukuze bente lo msebenzi majaha akakwakha indvodza lendlule etinhlelweni letahlukahlukene takwakha indvodza aphindze futhi atrainwa ngokwakha indvodza kuwo wona lama skills trainings lesiba nawo. Ngilawo ke lesiwakhetha ukuthi ahambe live lonke ende lo msebenzi lona kulama primary schools lesiwakhethako. Kuwakhetha kwethu ke kubange ukuthi kwakha indvodza usebentela kudiphi nakudiphi tinkundla ngaleso sikhathi bese sesiyakhona ke kusita ema primary schools la ngephasi Umphathi wesikole lesincane sasekwaLuseni Primary Muziwethu Simelane uthi isikole sakhe susile kule msebenzi kanti ke uyabonga kule nhlangano yakakwakha indvodza. Sitakele kakhulu kule nhlangano yakwakha indvodza ekuthenini basilungisele amadesk lawa labonakala ngathi asafile latikolweni. Ikakhulu kade ukuthi thina nje sisikole lesinetinombolo etinkulu ebantwana. So uma ngabe baqhamuka ke bona ngalelo sito siyajabula kakhulu. Singasho nje ukuthi kuvela kwabo eminyakeni kumbe lemibili endlulile kulesikole sethu siubonile umehluko abantwana bahlala emadeskini lothola ukuthi kumbe asana lama top la kahle ngoba lamanye alama top bese kavele awa sona bafika ke bona basakhela abantwana sebakhona ukuthi bafunze bahlale emadeskini langathi akahle. Kanti ke labasekelelo umsebenzi bafaka ekhazi leoffice la commissioner welive lemangisi iBritain High Commission kuleli. Kanti ke sibalikhulu Simon Biden uthi bawusekela lo msebenzi ngekubuka bomcoka bekuthi umlibalo ya embili ube nelikusasa lelichakazile ngakho ke babona ukuthi kabawusekeli lo msebenzi wekwakhiwa kabusha kwamadesk ebafundzi. The one we've spoken about, which is the schools and the school children and contributing to their education in a safe environment. Secondly, of course, the apprentices who are repairing and refurbishing the desks are gaining some valuable vocational and technical skills, which they can then use to gain more permanent full-time employment. And then thirdly, and perhaps most importantly, those young apprentices are also developing a whole range of social skills. Biden ustikolwa atisebenzisane nakwakha indvodza ngoba wenda umsebenzi lomuhle kulungiseni emadeski kabusha kanike kutsenga lamanye bekutawutidulela tikolwa. Indvuna inkundla iluze sezishongwe ibongele inkundla yayo kanti ke nemalunga enhlangano yabantu labasha Eswatini National Youth Council bekayingcenye yalo msebenzi. Edinzabeni ngiyani Msibi ngeselutse. Kutemidlalo liqembu leGreen Mamba linqobileke umdlalo walo wekugcina wekucetsela ke isigaba sekuqala sesizini lesetulu i-first round ngesikhathi ke lishaya iMazunisi Bears ngemagoli amabili kulinye. Lo mdlalo udlalelwe ePrince of Wales lapha eMbabane eTolo. Emidlalweni ePremier League lodlaliwe ngalesithathu iqembu leMazunisi Bears lithola eTulu leqembu leGreen Mamba emidlalweni wokugcina wesigaba sekuqala sesizini kulamaqembu amabili. iGreen Mamba
akubeyithatha-ke isikhathi lesidze ithole ligoli lekuqala ngemuva kokuthi noZitwe Sipetsi avimbe ibhola lenhle lebeyishaya nguJabule Thwala. Ngambule Nelius wathola lithuba lelihle wavalela ikhathi ngemuva komzuzu lelishumi umdlalo udlaliwe. Isipetsi icale lapho ukukhombisa kufuna lo mdlalo yathi yathola igoli lekulinganisa lelishaya ngikapteni Muzithabethe lothola ibhola lenhle lichamuka kucolani Choko Sibanzi saphela kanjalo isigaba sekuqala salo mdlalo kuligoli linye kulinye. Esigabeni sesibili isipetsi icubeke yakhomba kuba nemandla kodwa-ke ayikakhona ukuthola igoli lesibili. Nasekusele imzuzu lesihlanu ukuthi lo mdlalo uphele, iGreen Mamba ithole lesibili elishaya nguSiyabonga Simelane umdlalo waphela kanjalo iGreen Mamba yamba embili. Indvo lejabulisa umceceshi waleli qembu njengoba linyenhle badlali bakhe balimele. But nje lengingakusho ngaba ukuthi I have to praise the young players because Green Mamba is having a lot of injuries. So if you can see a lot of new players they were playing today. So ngiyabonga lokho ukuthi balithole leli thuba balisebenzisa. Otherwise vele sifa kakhulu ngama injuries. Christian Thwala uqeqesha iqembu lesiphethu uthi akukahambike kahle kodwa-ke uyethemba ukuthi baliqembu batawukhona kulungisa amaphutha abo. I think it's a combination of factors. I can't fault my players. Ngicabanga ukuthi lokhu sibulele kakhulu. We played Leopard and within a space of 3 days we had to play another team fresh, and that game yasithatha vele because it was too hot and we played at high intensity. So we did not have enough rest, but we can't complain. We need to forge our way forward. Sigaba sekuqala sesizini lesetulu siphele kanjalo lapho khona onke amaqembu adlala imidlalo lengu-15 ngaphandle kwe-Royal Leopard neMbabane Highlanders labaselelwe ngumdlalo munye emkhathini wabo. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo Linda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Bukosingale toto emidlalo esitadibamba lapha ke inzabathu esibili idalo lomhla ekseni sitabahlola ke imakethe nasibuya sitawubuya ke nalo ncusele inhlangano emavala abamhlophe kuleli European Union. Travel, play and inspire. The all-new season of Buhle Bethu is back on your screens with your girl, Nombumelelo Dlamini. Of course, we have a new face in our team, the ever so cheerful Lady Swan. That's right, Bumi. This new face is ready for fun and adventure in the beautiful kingdom of Eswatini. I'm so excited to be part of this show in this season. We are the squad that is ready to travel and explore safely in this new normal, the COVID-19 era. That's right. Don't forget to post your pictures on your social media pages and tag us. Who knows, we might just join you on your next trip. Join us and be part of the Buhle Bethu squad as we travel, play and inspire every Saturday exclusive to Eswatini TV. You can watch the latest episodes of the show on YouTube or download the Eswatini TV app to keep up to date. When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. Discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience in the kingdom. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app.
for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Because siyaqhubeka-ke nalo hlelo namhla ekuseni asenza kulela umsakazo wakho ubukela umsakazo eThombe Eswatini TV sisehlelweni Kusile breakfast show njengoba bese yavela imbiko la ekuthenini indvinankulu ngemsombuluko wasuka eSwatini walibhekisa eBrussels ayomelela-ke ingonyama inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni we-European Union African Union Summit. Umhlangano-ke uyaqala lo muhla edolobheni eBrussels. About 40 African head of states alapha eBrussels ukuthi awungenela ke wona lo mhlangano lona emaveke lamane la ngeke participate la qhamuka eAfrica. That's Mali, Guinea, Sudan and Burkina Faso. They've been suspended by the African Union kulandela course la bekhona West Africa. It is my pleasure this morning to introduce to you Her Excellency the Ambassador of the European Union to the Kingdom of Eswatini, Her Excellency Desislava Shumelova. How are you, Ambassador? Great to have you again. Good morning, Kusile. I'm very happy to be here. It's a great opportunity to touch upon the biggest continent-to-continent engagement in a long time. Thank you. For starters, Ambassador, I think it's an open secret that the relations between Africa and the European Union are at their lowest point going to the summit. Would you agree with me on that one? I'm not sure I agree because I don't think it's a lowest point. What I think is true is that we in Europe and you in Africa, or we in Africa because I'm here, we are faced with unprecedented challenges. We have gone to an economic downturn and then COVID, now for 2 years with us, has disrupted everything. It's disrupted economies, our lives, challenged our mental health, and of course the economic downturn makes life much difficult for everybody. You mentioned the recent coups in Africa, so the combined effect of the economic downturn and difficulties and COVID has led to big blows at peace and security, and of course people who have no jobs, people who have lost their economic opportunities. We have seen that 40 million people in Africa in the last 2 years have gone below the poverty threshold. And this is the result of the pandemic. So of course we live in difficult times economically, in terms of peace, security and politically, and it challenges us to find better ways to work together to face these global challenges. I assume, Ambassador, and everybody else in Africa, I think we share the same sentiments that the issue of COVID-19 is going to be on top of the agenda in this summit. I remember President Cyril Ramaphosa, South African president, was in Dakar. He said he received a message from Europe that traveling has been banned. And again, he said Europe, he termed it vaccine apartheid. They've been trying since October 2020, trying to convince Europe to support the request of the vaccine waiver. But all those efforts have gone down to the drain going to this summit. Has the EU handled the issue of COVID-19 in terms of the vaccine distribution with Africa very well? I think we have tried our best, and we will continue to try our best in very close cooperation with our African partners. On the issue of the travel restrictions end of November, indeed that was unfortunate. It was unfortunate in the way it was decided and then communicated, or it was not communicated very well. And I can tell you why. Because I think it's always important to understand the reasons behind certain things. And the reason is, and we can speak about this, Africa has a young population.
We have aging population in Europe. So a new variant is really dangerous because we know that COVID-19 disproportionately causes severe illness and death in older people. Now with Omicron this has changed maybe, but I think you can understand that there was a lot of fear in Europe when they heard about Omicron. I also want to say that we paid a lot of appreciation and respect to South Africa, to the great scientists there who sequenced this genome and alerted the world. And this is what we need to do. We need to work together. This is a global menace. It's a global health threat. Just to cut you short, Ambassador, to come in there, there was a lot of fear when Omicron variant was discovered in South Africa. Then the question is, was there less fear when the Delta variant was discovered in the UK? I honestly don't think so, because you know that, probably you don't know, in the EU, you know, we're a bloc of 27 countries, and we have fundamental full freedoms, freedom of movement of people, capital, goods and services. And Delta and the previous variants caused us to close our borders. So we have relinquished one of the fundamental freedoms that our union is based on. Of course there was fear, there was still some fear. On the positive side, we have really worked together. You know that the European Union has invested really a big amount of money in the global COVAX facility. We are the biggest provider of funding to COVAX. We, by now, end of February, will have shared 700 million vaccines with the world. Almost 150 million have come directly to Africa. We will continue sharing. But what is more important is to help Africa build its own capacity to develop medicines, including vaccines. And we have started working, as you know, together with the African Center for Disease Control and the African Union to support regulatory frameworks, but also facilities to produce vaccines. And the first such facilities started being built in Ghana, in Rwanda. Senegal has a couple, and South Africa is building. And when it comes to the waiver on the intellectual property rights, why this process is global and the discussions, negotiations are going on at the World Trade Organization, we are actively working with our labs and our scientists to share knowledge. So BioNTech, which is a German company, is working with scientists in South Africa to produce vaccines. And these vaccines will be only for the African continent. So we are supporting African partners in their ability to become independent and not depend on import of vaccines. Moreover, the other thing which is very important, of course, is the actual rollout. The campaigns to make sure, because some vaccines are very difficult to store and transport, they require cold storage, and we are supporting African partners. We have put a lot of funding, including here in this country, to support UNICEF government to make sure that vaccine reach rural areas. Please get vaccinated when you can. It's very important. It's very important. The President of the European Union Commission has pledged 127 million euros to help with the vaccine rollout in Africa. Kukhombisa wona bonke ukuthi nemba la i-European Union iyayibambisa i-Africa kulethi indaba tema vaccines. Sethemba leyo ukuthi kuyagcina kufikile ezivumelwaneni ukuthi ikhona ne-Africa kudimela, because the issue of the Africa's health sovereignty is going to be one of the discussions. And I listened to President Cyril Ramaphosa. He says yesterday they really need the backing, they really need the support of the European Union to strengthen the health sector in Africa. And EU has done wonders on that regard, Ambassador. Yes, we have supported the African continent, and let me say that in this summit, what it means, we have not had the 27 countries of the European Union, and we have not all of the 54 countries of the African Union, and you explained very well why, but the idea is that we face the global challenges together, and we have in the world as it is now, you mentioned peace, security challenges, we have challenges related to health, it affects every human being on earth, we have challenges linked to education and jobs, we have challenges linked to the economy and the private sector, but also the small and medium enterprises, which were mostly
affected and suffered greatly during COVID times. I mean, creative industries, the tourism, everything to do with movement of people, all these businesses have suffered, and in particular in this country, tourism has suffered a lot. So going back to health sovereignty, of course it is very important. And you know that since the last summit, which was 4 years ago in Abidjan, we have worked together to renew our partnership. And one of the major elements in this renewal is we abandoned the traditional donor-recipient modus operandi. We go to partnership. And of course, partnership is always implying equality, which means that we as the continent, which is traditionally richer, but getting more and more older, need to be there to support sovereignty and independence and sustainability when it comes to the economy, health, education, infrastructure, but also peace, security, stability. And there we adopt a human-centric approach. So this is the second very important element. It's not new, but it's called to the fore, human-centric partnership. So everything we do as the EU is to make sure that people in Africa benefit. Peace and security is one of the key areas that the 2017 summit, when they announced the joint declaration, is one of the issues that were top of the agenda there. Is the European Union worried about what is happening in Africa when it comes to peace and security? You're looking at what is happening in the Sahel region. President Macron will be under severe pressure in this summit because he might withdraw after 7 years trying to counter terrorism in the Sahel. He might withdraw the French contingents of soldiers that are there. Is the European Union concerned when it comes to peace and security in Africa? We are not only concerned and worried, we are actively engaged. Okay. Because peace and security in Africa is peace and security in Europe. All right. Our continents are really interlinked and there is interdependency. We live in a world where terrorism also goes digital. We have cyber threats, we have cybersecurity issues. In the Sahel concretely, we have invested, as you know, as peace-building missions under the aegis of the United Nations and as per the mandate by the African Union. So basically the motto is that we work for African solutions on the African continent, but we have invested heavily in military and civilian training missions. We have at the moment 11 such missions. So out of the 18 civil and military training missions, support missions for peace and security operations in the world, 11 are in Africa. Quite a few of them are in the Horn of Africa or Sub-Saharan Africa. Of course, we are very disappointed because there were French soldiers dying for peace and stability there. And there is contestation of power there, as it is everywhere in the world. We live in a very contested world. It has become multipolar. So there are a lot of centers of power that compete for influence. They compete for the resources that Africa can offer. But don't forget something else. Now there is a problem with the youth in Africa. Because at the moment we have failed in our collective responsibility to provide youth with good opportunities, better jobs, decent jobs, good skills in a rapidly changing world. We will work together, and one of the big points on the agenda of the summit is education, right skills, vocational training, proper training so youth in Africa has the right skills, but also jobs and skills. And this is one of the big aspects of this investment package that you mentioned. I also want to tell you that the investment package that is going to be announced today, tomorrow at the summit comes to support something that we announced end of last year, which is our global connectivity agenda. It's called the Global Gateway. And the idea behind this is exactly we live in an interdependent world. We need to be connected to jointly respond better to global threats. Terrorism
assault on peace and stability, but also poverty, inequality, new challenges to education, challenges on migration and mobility, which is traditionally a big issue for our two continents. And when it comes, of course, to the economy, attract investment, make sure that there is not only public but private investment, and this is big part of the package. Creating the right tools to minimize risk for private investment to come to Africa, and particularly to come support small, medium and micro enterprises, and to support sectors that would ensure food security, that would ensure that there is food on the table, but also that we live in clean and sustainable environment. Exactly. And one of the big impetuses for us as the EU, but this we share with our partners, is the green and digital transition. We need to make sure we address climate change. You see, this region is going to be hit by a fourth cyclone this year, droughts, then floods. It is there. Exactly. It's not that it will come. It has hit us. We need to respond together. Climate, then biodiversity. When the last bee dies, we are all dead. We need to take care of our environment. It's a survival imperative. Yeah, we see what is happening in Madagascar with the recent cyclone. True, Ambassador. And Africa is saying 80% of the emissions, they come from the G20 countries. And Europe forms a bigger chunk of the G20 countries. Are European countries committed to assist Africa in trying to mitigate climate change? Yes, that's a very good question. Indeed, the industrialized world has contributed disproportionately highly to the causes for climate change. However, as the EU, we have taken our responsibility, and you know that we have committed collectively to become climate change or carbon neutral by 2050. We have actually taken forward some of our commitments under the global agreement to reduce carbon emissions, the Paris Agreement, and we also committed to heavily support developing countries, and in particular African countries, in their effort to step on a path towards green transition, to green their economies, to green their energy sectors, and we support with renewables, with technologies, with exchange of best practices, but also with money. There is the Global Climate Facility, but there is a bilateral, regional and continental efforts and facilities to support the green transition and to make sure that African countries can also step up, because Africa is an energy poor continent. I was reading somewhere that half of the population on the continent doesn't have electricity, hasn't seen an electric bulb. So, and we know that energy, electricity are the engine of economic development and growth. So we are there to support Africa to bank on huge natural resources such as sun, wind, tides, biomass, to produce electricity in a sustainable manner, and in this process also to create good jobs. Bosisihleti na longiseleke inhlangano yemavala abamhlophe e-European Union kuleli live lase-Eswatini Desislava Shumelova ngu-ambassador ke njoba uyaqala lo mhlangano i-European Union African Union Summit eBrussels lemuhla. Umhlangano ungenelwe nguNdunankulu Cleopas Dlamini umeleleke ngonyama yemhlaba enkosi Mswati wesithathu. Kanti ke khona eBrussels nensasele umsakade bongani Mathebula lekungena ke lo tasi niketa kuthi ngabe umhlangano uhambe njani baholi nguphi la kuvunyelwane khona nguphi nalapho kusathi ngakho sibangene egumeni bakulungisa live leswathi ke we've benefited immensely kule European Union in the education sector. Ngiyakhumbula nje i-free primary education ayicala isekelwa ngiyo inhlangano yemave alabamhlophe European Union. Now, Ambassador, yes, we've benefited immensely. There's no doubt about that. Africa as a whole, in fact, we've benefited. But I just want to ask you I know we did not discuss this question, forgive me about that one. I'm looking at the influence, China, Turkey, probably even Russia. They are trying to increase their influence in Africa. Are you worried about that as a European Union? We are, of course, very watchful of that and mindful of that. Okay. You're very much aware that since the Second World War,
also thanks to the political bloc on shared values that the European Union is. We have not had a war in Europe apart from the Balkans in the 90s. Yeah. And since then we have invested a lot to make sure we bring these countries on a path to sustainable peace and good governance. Good governance is the key to sustainable peace. True. But of course we are worried. We see China doing a lot for infrastructure, but of course this is not entirely, how would I say, bona fide. Of course their interest, of course Russia is trying to regain its spheres of influence. You have seen what is happening at the moment in Ukraine. In Ukraine, yes. In Ukraine, and there is a narrative, and there is a battle for minds and hearts. There is a lot of posturing, and we are worried, of course, because the last thing we want on our continent, on any continent, is war. Yeah. Peace is the foundation of everything we can do as human beings to have good lives and prosper. So yes, we are watching, but we should not forget the hard facts and figures. While we sometimes tend to be modest and focus on the job than on the publicity, the European Union remains the biggest trade partner of Africa. It also remains the biggest investor in Africa. Still on that point, Ambassador, since, I'm sure you'll recall, since 2007, the Economic Partnership Agreement has not been part of the agenda during the African-European Union Summit. I don't know if it's by design or default, but true, you are our trading partner. Why has it always been like that? You're very right to mention this, and thank you for this. Indeed, we concluded EU, Southern Africa Development Community, SADC, Economic Partnership Agreement with the idea to abolish tariffs for most goods for the developing countries in this bloc, to make sure that we facilitate trade, we remove trade barriers, facilitate market access, and we focus very heavily on regional integration and regional value chains. We keep working on it. The fact that it's not on the political agenda all the time doesn't mean that there is no technical work ongoing. And I want to say two things. First is the Africa in the meantime adopted a very ambitious continental free trade agreement. And we are there as your partner not to duplicate or to do our own thing. We are there to support the rollout and implementation of the Africa Continental Free Trade Agreement. The regional integration that we support under the Economic Partnership Agreement between the EU and SADC is a building block to come support the Africa Continental Free Trade Agreement. Everything that we do under our bilateral agreement, so work on tariffs, customs rules, rules of origin, regional value change in many sectors, support for small, medium enterprises to be able to become export-ready, market access, all this will support the African Continental Free Trade Agreement. And this is again, as in security and peace, as in economic development, human capital development, we support African solutions for African problems in a partnership spirit. We are not here to impose what needs to be done. We are here to support our African partners on their plans, in their aspirations to have health, sovereignty, economic prosperity, and energy, security, and independence, but also to be a voice on the multilateral scene. And among the things discussed at the summit today and tomorrow is also multilateralism, going back to your question. The spheres of influence, the multipolar world that we operate in, which makes it really quite complex to navigate. In closing, Ambassador, on a lighter note, if you can wake up around June, another country in Africa announces the discovery of a new variant, is Europe not going to ban Africans traveling to Europe again? I cannot speak about the European Union because, you know, in the European Union, our 27 countries have decided to put together certain powers. So for certain things, they retain their sovereignty. And as I told you, even within the European Union, with the Delta,
borders were closed, and even borders were closed between regions within a country, just because, of course, we needed to make sure that there is no spread and our citizens remain healthy. However, what we are doing is to make sure we improve the response. So we have launched the idea of an international treaty on pandemics that would help address these issues, address issues of sharing of know-how, sharing of technologies, sharing of expertise, and supporting everybody in the world. So we work on the multilateral level, we work bilaterally, we support Africa in creating its own vaccine manufacturing facilities, and we also work for the rollout of vaccines and for the campaigns to make sure that people get vaccinated. Vaccinations have really eradicated polio, a lot of diseases that crippled people and generations. So we have to work together. The only way to make sure we will not close borders, and we won't have to, because the pandemic hopefully will become, a memory soon, is to work together. There is no other way to talk and to partner. Ambassador, thank you so much for gracing us with your presence. It is always a pleasure talking to you. Thank you so much. We appreciate you. Likewise. Siyabonga kakhulu. Thank you. Ngokuthi besihlathi na longiseleke inhlangano emave alaba mhlophe kuleli live leSwatini ambassador Shumilove besithikana indaba yalomhlangano lo qala konje lo mhla eBrussels lapho kuhlangane khona bomengameli nabo lababuke bohulumende bemavasi eAfrica nase Europe European Union African Union Summit yaqala ke lo muntu la uphetha kusasa umhlontshana nankulu khona le umeleleke ngonyama emhlaba inkosi Mswati wesathu bongosi sithikele indaba delela nthongeni ikhumbuta ke baqasha labo labaqashe ke ema domestic workers ukuthi babhaliseke kuba thathela nje indlela ndvongeni kukhona batakuzuza lo nenhlanhla uthona la takuthola nasekwendiwa leyo draw ngemhla ka28 kuFebruary khumbuleke kusinanasi la siyanikhuthatha nje ukuthi SMS inombolweni lethi 7621 4888 usho ukuthi kulo wena lo Tanzania naye seninesikhathi lesinganani nadibana nini ungathola ke usethubeni ukuthi uphumelele kuyawudla sidlo sasemini kulelinye nje lemahotela le ungathi lihamba embili kuleli live laseSwatini bongosi sijabulile kuba nani simba kusiminyeni laba ngilenhle nalephephile sibonane nehlelweni ngekuvuma kwalomsala wethu insuku la ngena kusasa nisale kahle kwalomuhla acishe ngatibambelela kucala kunathi ema-ARVs ngesaba imvuka lesoloko kukhulunywa ngayo sekuphela umnyaka ngawaqala solo siphethene kahle ngikhumbula kahle ukuthi angimelanga ukuthi ngize ngigule noku nomhla solo ngingumcemane ngiyatichenya ngalesinqumo ngitawuqhubeka ngonathi ngikwethembeka solo ngime kuso sinqumo sami ngigrand ngisukumele impilo yami kuva kabandi shayela 1212